Tau Filitina o le afio anga pete selenga luenga e whaasimai le au wala i dona whanua. Tani le official leo i le report le KVZK. Ma ua whaamautu mai se vaenga le porklamo le fua o Amerika Samoa le nei sanga. O te whaatalo whantu te whaupopongo tala mai lau KVZK, tu usau atu ma le tātou ofisa i nei whangatongo. E mo mwantu de nei fiafi ele o mawhai o na whaauau le ngā luenga, ale awala si mai le awhi anga petesa. E tu sai ma se tau whinga le tina le e whaapeo na awala, le ua whaatino ai le ngā luenga le Paramount, ele tu sai ma sana whaatananga. Ele taimina o atuai lau KVZK, mana tala noa i le tina le nei, ele mafu anga tonu nā lai o na ia tau whia le ngā luenga, e na tali le tina e whaapea, o lona whanua lea sa fuafua e o atuai le whaasima, ma ele iai seisi na longoi nātu o ia e tuksa i ora nei ngā luenga. Talof and thanks for joining us on KVZK News. A resident of Petesa who owns the land that is now used as an access road to some homes in Petesa has stopped Paramount builders from doing further construction works of the road. Speaking to KVZK News today, she says no one asked for permission. O le tūlanga i peo na iei le ngā luenga o le awala o lo whai le teminei le awhiong. O le tūlanga i peo na iei le ngā luenga o le awala o lo whai le teminei le awhiong o Petesa. Le ua tau fia mō le teminei e se tāsiu tina o le awhiong e whaapea. O ia e ana le whanua le e oso atuai le awala e peo na fofua e whaasima. E peo na si le fia le company le Paramount le o lo ngafa ma le ngā luenga i le vaenga lea. Ua tau fia nei e le tina e swafa i astela siau mau. O na lona le fia fia i le whai o le nei ngā luenga e le tūsai masona i loa. E le taimina fsiringa i lau KVZK le tina e astela i le se whaamauninga o le mafuanga na ia tau fiai le ngā luenga o le Paramount e na tali le tina e whaapea o le tūlanga na mafuaio na ia tau fia le ngā luenga. O no le vaenga i le ele leo lo o whaonga e uia tuai ta avale nisi o lo o au mau i le awhioanga o vaenga umai o lo na whanua. E pei ona tau le tina e whaapea. O le awala lea na ia tau fia le whaasimaina sa ia tu inatu e uia tuai nisi o tangata tua oi. A wai alofa o ia le mamao le awala e masani no i mai ta vale o na tua oi. E pei ta ia fōlinga mai ua marana o i lantou e whaasimae au noa masana whaatananga. Na ta ua fo ia le tina ia stela. Na ia whaafisuta ia le li i pule o le Paramount ma whaaleo ia ilo na le fia fia. E tu saio la ngā luenga ma tau fia i loa nei ngā luenga i le taiminei. Na wasininga fo ia lau KVZK se tasio le i whainga luenga le Paramount pe o leo la ua tau fia umai la ma le whaasimai no le awala ai tali e whaapea o lo o whaawawina pe le ngā luenga le teminei mo le whaasimai no isi vaenga o le awhioanga ai pau le vaenga lea o lo tau fia o le awala lea na tau fia le tina ia stela. Na ia tā ua foi, e le mawhai o na lātou whaia se ngā yoi ngai le awala, se i toi tu mai le whaatananga le tinae ana le whanua, le o lo uia tuai le awala, mo le toi whaa awawino le ngā luenga. This land is all I have left, says Stella Siaumau, the woman who last week blocked Paramount builders from extending the brand new Petesa Road onto her land. Speaking to KVZK News today, Stella said she supports all the infrastructure developments going on, but she must be consulted first instead of Paramount builders clearing her land without a word to her. She said the land where the new road is being built has been in her family for 6 generations, and she does not want strangers and cars passing through her front yard in the future. I was born here, I grew up here, said Stella. Stella also said that she is frustrated that no one has ever approached her about a plan for a new road. She only found out about it when she saw heavy machinery from Paramount builders clearing the area. That's when she started asking questions. Stella explained to KVZK News that her late father gave land to the village for sole purpose of building an access for the other family living in the back area of Petesa. It was not a gift to the village or the government, so I have every right to claim my property back, said Stella.
KVZK received a report last week that Paramount builders were asked to stop moving further with their plans to build the new road until a solution is found between Public Works and Stella's family. KVZK-TV tried to get a comment from the director and the deputy director of Public Works, but was unsuccessful. However, during our filming today, a Paramount Builders worker who was on site confirmed they will continue to build the road in other parts of the area, but not in front of Stella's property, until the Department of Public Works, Paramount and Stella finds agree on what to do next. Ua te ene official le leo se report le lominga le tala nei le o lo tua iai se report le KVZK e whaantatau si o se whainga leo sa whai le asfarai le te nei. O le nei report le tala nei o lo ta wai se atunga lungo se tasi office si ni o leo ona o le lamatio so i fua li leo e mafua mai i le reporti sa tu inatu i lungo le api falling le KVZK. Ai ise fina ngalo le sui komisina ia Jerry le tuli i lau KVZK e le o iai se atunga lungo le official le leo i le report le KVZK. O le nei o so whainga leo sa whaia i le loloa mautulei. Deputy Commissioner of Police Terry Letuli and Chief of Police Pauamea Supapo have denied a report on Taranei that a senior TPS official was very critical of a post on Facebook by government media which identified one of the villages where a raid was taking place while police were on their way to execute the search warrant. The Taranei report says this could have led to a dangerous encounter with suspect and put the life of cops in danger. But in an interview with Terry Letuli today, he said that he saw the report by KVZK when it was posted on Facebook on Friday, and there is nothing to be concerned about, as the raid had already happened. Here is more. O le tulanga le report le tala nei na fasiringa e lau KVZK sa finangalo sui komisino leo ia Terry Letuli i le whaamoninga wa tungalu sa tasi ofisa senior le ofisa o leo ona le whailo le ngō le a fioanga o loo whaiaile o swainga le vai aso na te nei le asfraile. Ai le sauranga le tuli na ia whaitau le report le KVZK e mai leis heisi o le ofisa o whaapopoleina pe le fia a wa le report na fito a whai o mai ele o swainga le loa. Na sau no foi le tuli ana whaapea reportia le KVZK o le a tupu se o swainga i le loa mautulei ia ona sa oai leo le report le tala nei ai leo le tulanga le na sa tupu tu sai ma le reporti a lau KVZK. Fia mako e kalifesilia le mesi ale ia le kako news langa e ilo ka kunga o isi kemi a South Farm kalanga i kukasi e le sao ai manga ia le mo ku e lua so kena la kemi se longa karunga mai o ko in kanga runga ma ko le sa ngale mu kwa fa ilo ko le ma ko le kala sao il ma ko ye ku le o le fengo ngadwenga na sa no foi le tuli o se Rangers po tui ma fuala awe pe o ta o le report le tala nei ele o vaenga ia na mo le os fainga le loa na pau le vaenga o lo si le fia ia o tui ma fuala awe pe na reportia na mo se ta vale no uli le lavaso ai marijuana mai si fuala au fa saina sa mo mai le os fainga le loa pale ole o fainga ia news ale KVZK pole KHP pole newspaper ya e pura la ko de pa ya once they get the information e pura la ko me for information ele so kale e pa ye kele pole arkemi e pa ilo mai o ko le el kemi pasar la we ko ele se penka o pien benga e pura le o pa news once they have that information e pa go era kunga pa sa lu le ya o le report le tala nei o lo ta wai fa pe o se tasi officer CD o officer leo o fa alielo na le fia le report le KVZK o le afia o le soifu o leo yo fa inga fa pe nei e pe tai na te ena Terry le tuli fa pe ma le tai o leo ya po a mea tua o lo supapo ia report o le report le KVZK na faia ua mai a leo fa inga o taule maina lau KVZK le report le tala nei mai le suia le tulanga report na tu ina tu mo moi nunga le mato apio folinga e to lima ni ali e fa pe o ta fie leo taru mai de os fa inga le fai unga le vai aso ma le so le na tula iai i lumo le fa masnonga le so ale uma mele ready lolo nga o ing uli lenga nga ile le ka vale lenga mo ai en makova nga ya ka vale nga lenga mo ai la ya me nga o syringes ma fola au nga mo nga confirm la ma ko nga ile le incident nga i uli o lenga ka fiet ka vale lenga
mo e kungui syringes ma au uling ko pon me ngai de o I le lolo. Deputy Commissioner of Police Terry Latuli denies a report on Talanay that a senior official of police was critical of a Facebook post by KVZK-TV about the raid that happened last week on Friday. The Talanay report says that a senior official of DPS was critical of a post on Facebook by the government media, which identified one of the villages where a raid was taking place while police were on their way to execute the search warrant. This could have led to a dangerous encounter with suspects and put the life of cops in danger, says the Talanay report. But in an interview with Letuli today, he dismissed the report by Talanay, saying that no one in their senior circle is concerned about the KVZK report because the report went up on Facebook after the raid happened. Letuli explains that the media has a job to do, and that is to report events happening in the community. The media is also at liberty to mention the villages where the raid occurred as long as it is done after the raid happens. Letuli said the report by Talanay that liquid marijuana syringes plus pills were discovered at the raid in Lololoa is also not true because syringes and pills were found inside a car parked in Nouli on the same day in a separate incident, not Lololoa. Only marijuana and other drugs were found during the raid at Lololoa, and 5 men have been arrested by police and they appeared in court this morning. O le so le na whaalawi loa ai le tōwhai atau ese wha asunia o le sui whelau tūsia matau putau Samoa. Ma le komiti o tāpenanga o le fua i a Aprila nisi o proklama ua fuafua iai mo le whaamana tuina o le fua o Amerika Samoa de nei tausanga. O le manu lauti o le proklame fuafuaina ua whaingoina e manuia le atunu i le ngaru e whaatasi. E tusai o le proklame bei o na whaatautaya bei o na tu sai mal proklame pe ona fa ta tia mai le terminei le komiti fa foi o le a mata le fa moi le malo e se sauninga lotu le aso sa fe a pelila sfun maleono ona so ai lea ma le sauninga o le sisi no le fua i le aso i le tai au so ai i le lava aso o le a fai ai foi ma fai nga me i le tai tu unga fautasi fa pe ai fa fianga i le lava po o le aso sfulu lima ia le nei le solo masavalinga o le fua o le whamoemoe o le aso le astonai i te teime le ulianga i le afiafi ua fuafuaina o le awhaiei solo ma whaalinga whaili ia whaili pū ia whatasiai ma taavale teu ma mea uma whapena ia ua fuafuaina e whaile savalinga le na i le afiafi le ulianga i le afiafi o le astona i la susfulima so se faili ai se faili pu e fia awai ia i fa so te mai le sunga ia sua Philo Jennings i le official kovana ia o ia lea o lo ngafa ma le nafa committee ia ma le fa mau popoina o faili pu ia fata se ma vale teu al temnei ia o faili mawalunga onga mawalunga maniso e kalesia ia lewa ta pena mo na fa moi o mai lo le so se fulu ono le sa o le sauninga lotu o le afa tauina sauninga lotu fua i le ai le lau mua le kalesia pa poptonga ke usiano Amerika Samoa i kanala fou e amate le tolu i le afiafi malama lo le asunga fua le fulfitu ia o malai ta alo a veterani o le lupelele pe o na masani le tātua tunu o i nā le a fuafuaina ia me uma o le fua o le asu fitu whata siai ma le asu valu. Ia le fua le ufofua e whatanu i nai le fono Samoa e lua le ato Samoa. The committee of the 2023 American Samoa Flag Day has revealed a backed program for this year's Flag Day celebrations. Deputy Secretary of the Office of Samoan Affairs, Tau Ese Va'asunia, announced on KVZK's Manual program today the Flag Day program will begin on April 13 with a program by the Arts Council and the Farm Fair by the DOA. A trade show by the DOC is scheduled on April 14th together with a fishing tournament by the Department of Marine and Wildlife Resources. The official Flag Day program will kick off with a Sauninga Lotu on April 16th at the headquarters of the Congregational Christian Church, American Samoa at Kananafo at 3 p.m., followed by the raising of the flag ceremony the following day, April 17, at the Veterans Stadium.
Fautasi race is also on the schedule for April 17 and evening Fa'afiafianga at the stadium. This year's Fa'afiafianga will be provided by Congregational Christian Church American Samoa, the Methodist Church, the Diocese of Samoa Pango. An invitation will be going out soon to invite Lotofanga Village from Samoa to perform at this year's Flag Day celebrations. The Atoll Samoa meeting will follow the Flag Day celebrations this year. Leo le atato alo tusina manulong pupu le nei vai ngole fiafi ato te limai ona whawawina atu leo tala lau KVZK. Let's take a short break, plenty more coming up, so stay with us. Hawaiian Air leaves Pango after last night's flight cancellation due to severe weather. Jane Allen explains why American Samoa is experiencing severe weather. And King Charles III will attend the 26th Commonwealth meeting in Apia 2024. Whatalawhātu le toi te mai o tala lau KVZK ni vai ngole fiafi. O le awau nei i le te alai titi o le wha na whatu amawhai ai o na tuua le malanga le Hawaiian Air, Amerika Samoa mo Honolulu. Talu mai o na tau fia le whainga malanga i le pō ana pō o no le tūlanga le anga o le tausa iai. O le tau nei na toi talo sanga inai te ngata sa fuafua e malanga i le pō ana pō e o antu le malai va'alele. Mo le toi siaki na umo pepa malanga mai le tau se fulu mo le whainga malanga i le awau nei. E le taimi na taunu wai le malanga i le malai va'alele ki tafuna. Na taunu wai le li pailate e tau fia uma le pasese i lunga o le vaa se ia saunga le mū le tūlanga i le tau o na whaatu ama whailea o na whaatanga le pasese tu o le va'alele. Na taunu umai le malanga i le pō ana pō ua te ale iwa ai na whaatu ama whai o na tu ua le pasese le va'alele ua te ale se fulbalatasi. Whaania le company va'alele le Hawaiian Air o le saunga le mū o tangata o le tūlanga taua lea sa awe iai le whaamumua. Hawaiian Airlines flight HA466 did not return to Honolulu last night as scheduled due to severe weather. Passengers who were on board the flight from Honolulu to Pango were told to
were told to stay on board when the aircraft landed due to severe weather. A passenger told KVZK News that they didn't leave the aircraft until 11 p.m. last night. A public service announcement by the airline issued last night says, due to severe weather, the crew localities, the delayed HA 466 20 February is now scheduled to depart on Tuesday, 21st February at 3:45. Check-in counters will open at 10 a.m. until 2:45 p.m. Security checkpoint opens at 1:45 p.m. to 3 p.m. Flights are always delayed and cancelled due to thunderstorms, and the waiting time depends on the thunderstorm's existence. I le lolo wai o le tau i le pōna pō le tūlanga lea, na sa ili ai lau KVZK se whaaminonga o le tau, mai le ofisa le ai tau i tafuna i le awodi nei. E se whaamauninga o le tau i le tamaitai a Jane Allen na ia tau ai e whaapea o le ua to ulu vava nei ti munga i nei tu tuila mo se teimi le tu mau. Ai o lo a whaatia pea manu ai i ti munga marolosi le teimi nei. Na ia taua o le a whailua mai lava i se teimi o iluma, i lunga upenga te whailangi se tala la tamai, i se reporti la tamai i le tau mo Amerika Samoa. Tala for Amerika Samoa o Janie i le whalewa ai tau i tāwhuna. Ia o sina tala pu'u mo le tala le tau mai po ana po. Lea sawa ai e tatoa tunu ti munga mawha ia whapea fo i teimi e whaimaangi whatau tau ai le savili. Ia ai me se fo i le tele o whaititili ma e mo le wila. Ia o nati munga ma winga lolo au le tau lea sai e lungo lea tunu. Ia o le vana mato wapa ai atu ai a mata mai lava vai a solentea. Ia na tu lei atu lava i lungo o upenga ta whailangi. Ia tele o ti munga ma whaititili o lo o anga i mai lungo lea tunu. Ia o ata na mato wapa ai e whape tau nuu mai polas tonai. Pe tai ele i tau nuu mai. Ia o na tue mato wapa ai lea ma monitor. Ia e o watu mai o le atau nuu mai pola sa peitai e le i whaatau nuu ina foi. Ia lea la ua whaatau nuu ina tau nuu mai i le po ana po. Ia o whetau i lawa foi mai teimi tau nuu mai e le tatou malanga i lungo wa alele a le ana whapea na tuai e ona toe o mai e lalo le pasese. Ia e pau lava ua maua o saunga le mu tau nuu mai o le whainga malanga. Ia au teimi nei o sinitala pupu mo le tau i le alu alu i luma mo le aso. Ai mai sei fo i le mōna ia solo i luma. Ia sei tangata i mai i tato ata lea o tutuila o manua i le tui sae. Ia whapea nei tato o uso i upolu sa vai ma upolu. O lo i le tui sifo. O winga lolo al tau leo o lo ta atia nei i mātu o le atu nuu, le atu Samoa. Ia o nei la winga lolo al le tau o le fuafua ina e toa se e mai umai lungo le atu nuu. I le pona nei whaasolo atu ai lava le aso atai au ma le po le aso lulu. Ia mo le teimi nei, o lo o maua reporti mai manua, o lo o ti munga pea o ia lato, ma o a mata o na si i savili, ma lo se savili. Ia o lea lai whaapea o lo o tuu mai ata, o le ato e foi pe to e se e mai winga lolo ane o tau lunga le atu nuu. Ia to e maua i foi leo isi tato ti munga mawha, ia ma whaiti tili, e me se foi savili. E o atu le aso tai au. Wa mata ona si i tele tūlanga savili o le amawhai ona tū leia atili ai ia winga lolo ai o le tau i sauti. Ia ona tele lea ona se e ese ia timunga ai o mai savili malosi lungo tātou. O savili e fufuaina e au atu le 25 note. Whaasolo atu i lunga le 12 note. Pela ona tātou wa ai i mo le aso e sfululi mai le 25 note mai mātū. Ia ona atu lea e le aso atai au, si i lunga 25, o le aso tofi o lunga 30. A tau foi ona sila fia le atu nuu, o nei mea uma e whaima sui, e iei suinga. Ia o atu foi se teimi o iluma nei aso, a iei foi suinga. Ia e talo atu ai foi tatu atu nuu, e lei lava ona wala au mai pe a iei se fesili, pe fia malamlama atili. Ia o tu langa o le sami, pon ngatai whali. O lo o si i pea, o lo vaai atu i ata, o le a si i pea tūlanga le sami, ia o le a tuu atu ai fo i amato whautuanga malapata inga i tato atu nuu. Ai mo le teimil nei, ia wha mole ia tō mai moa mai pe lunga o le tato penga ta whailangi.
pe wala au mai fo ileo no iwa tasi tolu o. Ia ona toe tu o toe fo ileo sisi wha matalanga pos wha poponga i wha mamlama tili ai o tau. Wha aftai. Jane Allen, mai le ofisa vaitau i Tafuna. We can blame Mother Nature for making it difficult for us to sleep last night, as several around the territory reported being jolted from a bed due to unusually loud cracks of thunder. The reason for the figuratively supercharged thunder was due to a temperature trough that set over American Samoa. To those the ground temperature was 74 degrees instead of the usual cooling with height. Speaking with KVZK News this morning, Jane Allen of the Weather Service said they have already issued a flood watch in effect through Wednesday. She also spoke about the severe weather affecting American Samoa. Talo for American Samoa, it's Jane here at the Weather Service station in Tafuna. So I'll be giving you a briefing summary of last night's event. So last night before the plane arrived, we were seeing heavy showers over Manua, and we were anticipating this since Saturday. And then the model data was saying that they'll bring it on Sunday, but however, it didn't come on Sunday. And so it eventually got here last night, and that's how we were able to see all the rain that got here, that flooded everywhere, and it was delaying the deplaning of the passengers from last night's flight. So the weather system that we've had last night is continuing, and so of course we will be seeing more weather coming over us. So this is the whole system right here. This system will be moving again over us tonight, going into tomorrow and tomorrow night. And so with us here and Manua to the east of us, Manua is currently getting downpours over there, and the winds are starting to pick up. So this will continue for the rest of the day all the way through Wednesday night. And so this is because all this system will be moving again over us as the winds pick up from the north. We will be expecting winds of 20 to 25 knots and with higher gusts to move from the north, and will push all of this system, all these deep convections and heavy showers to the north will move over us again through tonight and tomorrow night. And so that's what we're expecting. Here's a look at our winds. So for today, the rest of today, 15 to 20 knots. Going into Wednesday, we are expecting 25 knots. And then further down to Thursday, that it's going to reach 30 knots. So the stronger the winds, the more the heavy downpour is going to be pushed away. And then we'll be having just the winds and the wind gusts over the islands. Here's a look at our water. We will be expecting our swells to move in. And so there's going to be a brief buildup or increase in our seas starting tonight. And we will be putting out some advisories for high surfs. We currently have an advisory for small crafts right now, and we also have a flash flood watch that's in effect. We will be issuing flash flood warnings when they're prompted for whenever we get the heavy downpours and our residents need that information. So for your information, if you follow us on Facebook and all our different social media platforms, that's where you'll get a lot of the updates, the latest updates. If not, you can also call us on 699-9130. Just ask us if you need more information, if you're not sure of your location, where your house is, if you need to evacuate. Just give us a call and we can guide you through through this event. So thank you for tuning in, and please follow us on Facebook. Thank you. Meteorologist Jane Allen of the Weather Service Office. I tala mai pia o le tupu o Peritania ia sa le tolu le ua whaamaunia mai o le a awai le whonua taitai o malo le taupulenga le o le a tali malo ai Samoa i le tau sakafou. O le whonu mua nei o le a awai ai le tupu fou o Peritania talu mai o na avea o ia matupu o le atunuu. O le whono le nei al malo le taupulenga po le Commonwealth e 5 atunuu e awai mai i Afrika, Asia, o le atu Karipiane, ma le Pasifika. O le temi momole nei le tala whaasolopito le whono a le a usui ai si atunuu le titi o le Pasifika.
sau noa le tama tai pandemi o fia me na mi ta afa e whaapea ua talia ele kāpeneta i le nei vai aso se reporti o le whaangasolonga o tāpenanga a Samoa e tali malo ai i lea whonutanga. E le lewa nei sa malanga atu i Samoa sui mai le ofiso le whailo tusi o malo le taupulenga e sile no whanga o le au sui ai le nei whonutanga o le malai wa lele o whanitali malo mai si vaenga uma o le a o fia i mata upu o taranoanga o le nei whonutanga taua. His Majesty King Charles III has been confirmed to attend the 26th Commonwealth Heads of Government meeting to be hosted by Samoa in 2024. This is the first meeting under the leadership of the new head of the Commonwealth family. Commonwealth Heads of Government meeting consist of 56 member countries from across Africa, Asia, Caribbean and the Pacific. And this will be the first time the higher-level meeting will be hosted by a small island state in the Pacific. The Prime Minister, Fiamea Naomi Mataafa, said Cabinet approved this week the progress report of the national preparations to host the meeting. A senior delegation from the Commonwealth Secretariat visited Samoa in November last year to look at potential venues for the meeting, the airport, and commence discussions with the relevant government ministries on the preparations and on the formulation of a theme for the meeting. Ile Pasifika o le vaso nei le e whailoa iai ta i o malo le Pasifika i whiti mo le whonutanga ta i o malo le Pasifika le e whai e tausanga ti tasi. E tele matau po le a ngai iai le taranoanga i whiti le nei vaiaso. Ai o le matau po lo ave iai le wha mua o le toe talia ina lea o Kiribati a vea masui o le whono ta i o le Pasifika. O isi matau po le whonutanga e au whiai le maadienga o whaingoino le Silver Agreement ma matai loa le whaatinoina o le luafe di masefulu Blue-Pacific Strategy le sa whaalawi loa i suva i le masi no Iulai o le tausanga na te nei. O le fōwhanga pei o na iai le sa idi lea o awala i mawhai ai o na whaamalosia le tutu whaatasi o malo lai to le Pasifika a o whaatupula ia whe esi se inga i le vao saina ma Amerika i le nei fo i tulangi. O le strategy luafe di masefulu o talia Amerika e ai o loo tawanau pia saina e madidi iai. Regional leaders will meet this week at the Pacific Islands Forum, or PIF, Special Leaders Retreat in Fiji. A number of issues are on the agenda, and among the top items will be welcoming Kiribati back into the fold. The Silver Agreement is to be discussed, and so will the implementation of the 2050 Blue-Pacific Strategy, launched at 51st Forum meeting in Suva in July last year. Leaders are hoping to discuss a plan like 2050 strategy to allow them to keep pace. The strategy touted as integral to regional unity as tensions heat up between the US and China, as both major powers have announced a special envoy to the Pacific to scale up their influence in the region. The US has formally recognized the 2050 strategy, and Puna said it is his job to engage China. The 2050 strategy signed by leaders is very much based on the Forum family moving forward as one. Ele i awinatu ia se vainga le tau mo Amerika Samoa nei vainga le fiafi o se vainga nei le swinga le tupe nei fu yaso. Tasi le tala Amerika whadiliwina mawai le lua tala o no se furufa sene tala Samoa. Tasi le tala Amerika whadiliwina mawai le lua tala lua se furuvalu sene a tonga paanga. Tasi le tala Amerika whadiliwina mawai le lua tala sumarvalu sene tala fiti. Ma le tasi le tala Amerika whadiliwina mawai le 5.5 tala Philippine pesos. And here's a look at our currency exchange rates for today. $1 US gives you 2 tala and 64 sene Samoa tala. $1 US gives you $2.28 Tonga paanga. $1 US gives you $2.18 Fiji dollars, and $1 US gives you $55 Philippine pesos. And that's our currency exchange rate for today. O se mai lola mai moi se vainga le tau mo Amerika Samoa i le ni vainga le fiafi. O se vainga i le pōna nei e savili ma awaoa e te tele timunga ma pāpā whai te tili. Ma lu e fitus futolu, savili mai mātui se sae, luas fulu i le tolu se fulu mai le li tu la ma e angi whātuk tau. O se vainga i le aso lulu e savili ma awaoa e te tele timunga ma pāpā whai te tili, me vele vār se fulu whā, savili mai mātui se sae, luas fulu le tolu se fulu mai le li tu la ma e angi whātuk tau.
O se whainga le pōla so lulu e sa vidi ma awawa e te tele timunga, ma alua e whitus fulutolu, sa vidi mai mātui se sae, e lua se fulu le tolu se fulu mai le tu la, mai angi whātau. Looking at tonight's weather is windy and cloudy, widespread showers and isolated thunderstorms. Lows around 73, northeast winds 20 to 30 miles per hour with higher gust. Looking at Wednesday is windy, cloudy, widespread showers and isolated thunderstorms. Highs around 84, northeast winds 20 to 35 miles per hour with higher gust. Looking at Wednesday night is windy, cloudy, widespread showers. Lows around 73, northeast winds 20 to 30 miles per hour with higher gust. And that's our weather report for this evening. O le whaiunga le nau tala mai lau KVZK, whaatai tele le whaatai mai, so I fuaia. And that concludes your news from KVZK TV. Thanks for joining us. Goodbye.